dear aspirants, freshers and learners. Welcome to Telugu One. Today I am going to discuss the governor system of Portuguese in India. పోర్చుగీస్ వారు గవర్నర్ వ్యవస్థను ఏ విధంగా నిర్వహించారు మరియు ఏ గవర్నర్లు పోర్చుగల్ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి వచ్చి గవర్నర్ వ్యవస్థను పటిష్టంగా నిర్వహించారు. మనం నిన్నటి క్లాస్లో ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి గవర్నర్ అయిన అల్మీడా, ఫ్రాన్సిస్కో డి అల్మీడా అతడి గురించి మనం చర్చించుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఆల్ఫాన్సో డి ఆల్బుకర్క్ గురించి చర్చించుకుందాం. ఆల్ఫాన్సో డి ఆల్బుకర్క్. సో ఈ ఆల్బుకర్క్ మనం గతంలో చర్చించుకున్న విధంగా 1511లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో సంధి చేసుకోవడం జరిగింది. శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో ఒక మైత్రి సంధి. హీ ప్లేడ్ డిప్లొమసీ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ అలియన్స్ విత్ శ్రీకృష్ణదేవరాయ. అయితే శ్రీకృష్ణదేవరాయకి లాభం ఏంటంటే భారతీయ గుర్రాలు చాలా నాసిరకంగా ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్యంలో అశ్వదళంలో ముఖ్యంగా పోర్చుగీస్ గుర్రాలను దిగుమతి చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో పోర్చుగీస్ గుర్రాలను దిగుమతి చేయడంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు మద్దతు పలికిన గవర్నర్ ఆల్బుకర్క్. ఇక శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆల్బుకర్కి మరియు పోర్చుగీస్ వారికి తమ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవడంలో, తమ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడంలో మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్బుకర్క్. నెక్స్ట్ 1510లో గోవా ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించాడు ఆల్బుకర్క్. మరి ఈ గోవా ఎవరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంది, ఈ గోవా ప్రాంతాన్ని ఎవరు ఆక్రమించారు అనేది మనం ఒకసారి గమనిస్తే, ఇక్కడ గమనించండి, 1510లో గోవా అనేది బీజాపూర్ సుల్తాన్ల యొక్క ఆక్రమణలో ఉండేది. మనం గతంలో చర్చించుకున్నట్లు బహమనీ విచ్ఛిన్న రాజ్యాలైన బీజాపూర్, బీదర్, గోల్కొండ, బేరార్ మరియు అహ్మద్నగర్ 5 రాజ్యాలు, బహమనీ విచ్ఛిన్న రాజ్యాలు బహమనీ సామ్రాజ్య విచ్ఛిన్నం అనంతరం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడిపోయి పరిపాలించడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ క్రమంలో యూసుఫ్ ఆదిల్ షా గోవా ప్రాంతాన్ని తమ యొక్క ఆక్రమణలో ఉంచుకున్నాడు. మరి యూసుఫ్ ఆదిల్ షా బీజాపూర్ పాలకుడమ్మ. బీజాపూర్ పాలకుడైన యూసుఫ్ ఆదిల్ షాతో, బీజాపూర్ పాలకుడైన యూసుఫ్ ఆదిల్ షాతో యుద్ధం చేసి యూసుఫ్ ఆదిల్ షా అధీనంలో ఉన్న గోవా ప్రాంతాన్ని పోర్చుగీస్ గవర్నర్ అయిన ఆల్బుకర్క్ పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేశాడు. ఈ క్రమంలో భారతదేశంలో పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్య నిర్మాతగా పేరును గడించాడు. పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్య నిర్మాతగా పేరు పొందాడు ఆల్బుకర్క్. ఇక ఆల్బుకర్క్ అంతకు ముందు ఫ్రాన్సిస్ డి అల్మిడా ప్రారంభించిన నీలినీటి విధానాన్ని రద్దు చేశాడు. బ్లూ వాటర్ పాలసీ వాస్ అబాలిష్డ్, బ్యాన్డ్ బై ఆల్బుకర్క్. నీలినీటి విధానాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. పోర్చుగీస్ వారి యొక్క వ్యాపార గుత్తాధిపత్యాన్ని, సముద్రయానంపై గుత్తాధిపత్యాన్ని, ముఖ్యంగా హిందూ మహాసముద్రంపై వ్యాపార గుత్తాధిపత్యాన్ని కల్పిస్తూ నీలినీటి విధానం, బ్లూ వాటర్ పాలసీని ఫ్రాన్సిస్ డి అల్మిడా పోర్చుగీస్ మొదటి గవర్నర్ ప్రవేశపెడితే దాన్ని రద్దు చేస్తున్న వ్యక్తి ఆల్బుకర్క్. సో బ్లూ వాటర్ పాలసీ వాజ్ బ్యాన్డ్. Number 2. So this is very, very important. So he started consolidating Portuguese Empire in India and he made a sovereign Portuguese Empire in India and came to be known as Father of Portuguese Empire in India, Albuquerque. Next, in order to extend the Portuguese Empire, he had friendly alliance with Sri Krishna Devaraya and he defeated Bijapur ruler Yusuf Adil Shah and annexed Goa to Portuguese Empire in the year 1510. So this is very, very important with respect to this Portuguese governors and mainly Albuquerque.
నెక్స్ట్ బ్లూ వాటర్ పాలసీని రద్దు చేసి స్థానికులకు వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం కల్పిస్తున్నాడు, అంటే స్థానికుల యొక్క మద్దతును పొందుతున్నాడు. ఒక గొప్ప సామ్రాజ్యవాది సముద్రాలపై కాదు ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉండాల్సింది భూభాగాలపై అని నిరూపించాడు. సో టెరిటరీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద నావల్ ఫ్లీట్. టెరిటరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ఓషన్స్. ఓకే, జలభాగంపై ఉన్న గుత్తాధిపత్యం కంటే ఎక్కువగా భూభాగాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నీలినీటి విధానాన్ని బ్లూ వాటర్ పాలసీని రద్దు చేశాడు ఆల్బుకర్క్. నెక్స్ట్ ముస్లింలతో ఒక క్రూరమైన విధానాన్ని అవలంబించాడు. ముస్లింలతో శత్రుత్వాన్ని పూనుకున్నాడు. ముస్లింలతో శత్రుత్వాన్ని పూనుకోవడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వీరు క్రైస్తవ మత ప్రచారాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు పోర్చుగీస్ గవర్నర్లు. మరి క్రైస్తవీకరణ గావించడంలో ముస్లిం రాజులతో సంఘర్షణకు దిగి చివరికి ముస్లింలతో పోరాటం చేస్తూ శత్రుత్వాన్ని పూనుకొని వారి రాజ్యాలను ఆక్రమిస్తున్నారు పోర్చుగీస్ నావికులు, పోర్చుగీస్ గవర్నర్లు. సో ఈ విధంగా ముస్లింల పట్ల క్రూరమైన ధోరణిని ప్రదర్శించిన గవర్నర్ ఎవరు? ఆల్బుకర్క్ అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే భారతదేశంలో పుంకాలుగా తండోపతండాలుగా పోర్చుగీస్ ట్రేడర్స్ అంటే పోర్చుగీస్ వ్యాపారస్తులు భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. వారు భారతదేశంలోనే స్థిరపడిపోయి చివరికి భారతదేశంలోనే తమ మకాంని కూడా నిర్మించుకున్నారు. ఆ క్రమంలో పోర్చుగీస్ పురుషుల్ని భారతీయ స్త్రీలను వివాహం చేసుకోమని ప్రోత్సహించిన గవర్నర్ కూడా ఇతడే ఆల్బుకర్క్. సో భారతీయ నారీమణులను, భారతీయ స్త్రీలను వివాహం చేసుకోమంటూ పోర్చుగీస్ పురుషుల్ని ప్రోత్సహించిన గవర్నర్ ఆల్బుకర్క్. సో ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్సెస్ ద్వారా పోర్చుగీస్ వారు విదేశీయులు అనే విదేశీ ఆ భావనను చెరిపేందుకు, తొలగించేందుకు ప్రయత్నించాడు ఆల్బుకర్క్. సో ఆ క్రమంలోనే పోర్చుగీస్ వారిని భారతీయ నారీమణులతో వివాహానికి ఒక తెరలేపి సో మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్సెస్ ద్వారా, వైవాహిక సంబంధాల ద్వారా రాజ్యాన్ని బలోపేతం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు ఆల్బుకర్క్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే తమ యొక్క సామ్రాజ్య విస్తరణలో ఒకవైపు యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు, మరొక వైపు వైవాహిక సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటున్నాడు భారతీయులతో, స్థానిక భారతీయులతో. ఇక మరి ముఖ్యంగా సామ్రాజ్య విస్తీర్ణంలో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద పోర్చుగీస్ ఎంపైర్ he started naval fleet. Due to the immense navy power, the Portuguese powerful governor Albuquerque fought a battle with Armas ప్రాంతంలో. It's a territory located in the Persian Gulf. పర్షియన్ అఖాతంలో ఉన్న అర్మాస్పై యుద్ధం చేశాడు 1515. ఇన్ ద ఇయర్ 1515 ద గ్రేట్ అండ్ ఫేమస్ బ్యాటిల్ ఫాట్ బిట్వీన్ అర్మాస్, అరేబియన్స్ అండ్ పోర్చుగీస్ గవర్నర్ Alphanso De Albuquerque. So in this battle he conquered Armas and brought the entire Persian Gulf under the Portuguese sovereign power. And next, number 2, in the year 1515 he died at గోవా ప్రాంతంలో మరణించాడు 1515లో. సో ఈ విధంగా 1509 నుంచి 1515 వరకు ఇతడు ఒక అద్భుతమైన, ఒక శక్తి సంపన్నమైన గవర్నర్గా పనిచేశాడు. ఏ పవర్ఫుల్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ నౌన్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ ఎంపైర్ ఇన్ ఇండియా, Alphanso De Albuquerque. నెక్స్ట్ Nino-Di-Cunha. So Nino-Di-Cunha from 1528 to 1538. This is the tenure of Nino-Di-Cunha as governor in India, Portuguese governor in India. Nino-Di-Cunha shifted the capital in the year 1530, capital, that is headquarters, from Cochin to Goa.
Goa. Very, very important. This point is very important. The headquarter had been shifted from Cochin to Goa in the year 1530 during the tenure of Nino-Di-Cunha, the Portuguese governor in India. And he fought a battle with Bahadur Shah of Gujarat. Bahadur Shah of గుజరాత్కి చెందిన బహదూర్ షా పాలకుడితో గుజరాత్లో ఒక యుద్ధం చేశాడు. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ అరేబియన్ సీ. అరేబియా సముద్రంపై యుద్ధం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్ నావల్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ ఆర్ నావల్ ఎక్స్పెడిషన్. సో దిస్ ఇస్ ద నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ అండ్ పవర్ఫుల్ నేవీ ఆఫ్ Portuguese. So the 16 ships of Nino-Di-Cunha Portuguese fought against a Muslim ruler Bahadur Shah in the Battle of Arabian Sea. Here Nino-Di-Cunha killed Bahadur Shah and conquered Dayu and Daman. Very, very important. Dayu మరియు డామన్ ప్రాంతాలను పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్య ఆక్రమణలోకి తీసుకున్నాడు నినో-డి-కున్హా. సో పోర్చుగీస్ సామ్రాజ్య ఆక్రమణలో డయ్యూ డామన్ను తీసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ అంతకుముందు 1510లో ఆల్ఫాన్సో డి ఆల్బుకర్ గోవాను ఆక్రమించాడు. మరి గోవా, డయ్యూ డామన్ ఈ మూడు స్థావరాలు అనేటివి పోర్చుగీస్ వారి యొక్క శాశ్వత స్థావరాలుగా భారతదేశంలో నిలిచిపోయాయి. మార్టిన్ Alphanso Desouza. Martin Alphanso Desouza. From 1542 to 1545, he was also the responsible person for the foundation of Christianity in India. And he was one of the governor who gave more importance to the religious propaganda or propagation or promoting Christianity. The reason was Fransisco Xavier, a Christian Catholic missionary, arrived India, and he was a great Christian saint father, arrived India during the period of Alphanso Desouza. Right, with the help of Fransisco Xavier, Martin Alphanso Desouza took the responsibility to promote Christianity in the four cardinal directions of India. But it is highly impossible task as Mughals were the contemporary rulers of Portuguese in the northern part of India. So they did not move ahead towards the northern provinces and only the extension towards the southern part of India and the Malabar region, right, Tamil Nadu. So in these territories, in these southern provinces, the Christianity is propagated in a wide scale. So Fransisco Xavier పోర్చుగల్ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి వచ్చిన ఒక గొప్ప క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు. ఈ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు వాజ్ ఎ గ్రేట్ ప్రీచర్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ స్క్రిప్చర్ ఆర్ బైబల్ అండ్ ద ప్రిసెప్ట్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, వన్ హూ సాక్రిఫైస్ his life for the sake of human beings. And now here Fransisco Xavier promoted this Christianity in a large scale along with the contemporary governor Alphanso Desouza. Now they both went to Rameshwaram. This is a famous holy place of Hindu pantheon, sanctum sanctorum for the people of Hindu dharma. And this was destroyed brutally, and the people of Rameshwaram were converted into Christianity because
the greatest efforts of this governor Desouza and the father Fransisco Xavier. వీరిద్దరి యొక్క ప్రభావం వల్ల రామేశ్వరంలో గుళ్ళను గోపురాలను పూర్తిగా దోచుకొని వాటిని నేలమట్టం చేసి భూస్థాపితం చేసి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న హిందువులందరినీ, హిందూ బ్రాహ్మణులందరినీ క్రైస్తవ మతంలోకి మార్చారు ఈ ఫ్రాన్సిస్కో జేవియర్ మరియు ఆల్ఫాన్సో డిసౌజా. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, యూ మస్ట్ రిమెంబర్. సో ద అరైవల్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ క్రిస్టియన్ father and propagator of Christianity, prophet of Christianity, Fransisco Xavier during Alfonso de Souza. This is very very important. And not only this, around the Indian peninsula from Gujarat to Bengal, many people were converted into Christianity. What was the main reason? Only the propagation of governor, the propagation of Christianity by the governor Alfonso de Souza or Fransisco Xavier? Not only this, but the social inequality spread in India. This social inequality among the various sects are mainly Brahmina, Kshatriya, Vaishya, Sudra and Panchama Adi Hindus, Panchamas, Dalits, right? Different names are there for the untouchables. So the people of lower strata, they did not receive equal status as Brahmins and Kshatriyas. And these Dalits and these Adi Hindus, these Panchamas and these Asprush or untouchables, Harijans, started fighting. At the same time, Christianity propagated social equality. So the principles of Christianity are very much attractive in nature. So they took the path of Christianity. So around lakhs of people, lakshala mandi మత్స్యకారులు, fishermen, and next Dalit community from the coastal part of India, from Gujarat to Bengal, mainly the Canara region and Malabar region, from Goa and then Marmugova and then Konkan, then Maharashtra region and some part of Gujarat. They were attracted by the preachings of Christianity, the doctrines of Christianity, mainly the preacher and the great and the topmost personality who propagated Christianity in a wide scale. See the contribution of Portuguese. First one, the introduction of printing machine in India and the introduction of new crops in India. And next, their contribution towards the development of art and architecture. This is also very important segment. And then we'll discuss success and the decline of Portuguese in India. First, the contribution. First, printing machine. So first time in the history of India, printing machine was introduced by Portuguese in the year 1556 at Goa. 1556లో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో అచ్చు యంత్రాన్ని ప్రవేశపెట్టిన వారు పోర్చుగీస్ వారు. ఎక్కడ? గోవాలో. సో వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ introducing printing press in India? The main purpose was for the propagation of Christianity. క్రైస్తవ మతాన్ని విస్తరించేందుకు, క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేసేందుకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ని ప్రవేశపెడుతున్నారు. మరి క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేసేందుకు ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది? ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ద్వారా క్రైస్తవ మత గ్రంథాలైన బైబిల్, జీసస్ ప్రభు యొక్క బోధనల్ని భారతదేశంలో స్థానిక భాషల్లో ప్రచురించి వాటిని ప్రచారం చేసి వాటిని విస్తరిస్తూ క్రైస్తవ మతాన్ని ప్రచారం చేయడమే ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యమైంది. సో ద ఫస్ట్ బుక్ టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సెయింట్ పీటర్స్ చరిత. సెయింట్ పీటర్ చరిత ఈజ్ ద ఫస్ట్ బుక్ టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మరాఠీ వర్షన్. మరాఠీ భాషలో సెయింట్ పీటర్ చరిత అనే గ్రంథాన్ని ప్రచురించడం జరిగింది. అండ్ ద ఫస్ట్ బుక్ టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ తెలుగు ఈజ్
బైబిల్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? బైబిల్ ఇన్ తెలుగు. తెలుగులో మొట్టమొదటి గ్రంథం బైబిల్, బట్ నాట్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ జర్మన్. బైబిల్ని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో ప్రచురించింది జర్మనీ ప్రాంతంలో బెంజమిన్ షెల్. ద నేమ్ ఆఫ్ the author who printed or who published Bible in Telugu in Germany. He was a German, published in German in Telugu version. Okay, so the first book in Telugu is printed by Benjamin Schilk, and that was Bible. And next, many books like on medicines and the medicinal values of ఇండియన్ సాప్లింగ్స్. భారతదేశంలో ఉన్న వృక్షజాలం మొక్కల నుంచి ఈ మెడిసిన్ ఎలా తయారు చేయబడుతుంది, మెయిన్లీ ద జనరిక్ మెడిసిన్ కావచ్చు, మరి ఏదైనా కావచ్చు. మరి ఈ మెడిసిన్లో భారత ఔషధ రంగంలో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఏంటి? ముఖ్యంగా వేప, తులసి ఇటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్. వీటిలో ఔషధ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. So that was the reason neem is also known as the herbal doctor of India because its medicinal value. అటువంటి ఔషధ విలువలు కలిగి ఉన్న మొక్కల్ని వాటి యొక్క విలువను గ్రంథాల రూపంలో తీసుకురావడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ బుక్స్ ఆర్ ప్రింటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్, ద న్యూ క్రాప్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా లైక్ maize, pineapple, papaya. Next, few more like pineapple, papaya, maize. Next, tobacco and chili. The introduction of tobacco by Portuguese was no longer existed because a Mughal emperor Jahangir banned the cultivation of tobacco in India, the consumption of tobacco in India. భారతదేశంలో పొగాకును ప్రవేశపెట్టిన ఘనత ఎవరికి దక్కుతుందంటే పోర్చుగీస్ వారికి దక్కుతుంది. సో లెట్ us discuss the new crops are introduced by Portuguese in India. The new crops are introduced by Portuguese in India. Number 1, tobacco, పొగాకు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పొగాకును పోర్చుగీస్ వారు భారతదేశంలో పరిచయం చేస్తే ఆ పొగాకును నిషేధిస్తున్న మొఘల్ చక్రవర్తి ఎవరు? జహంగీర్. నెక్స్ట్, టొబాకో తర్వాత చిల్లీ, మిరప, జొన్న, మొక్కజొన్న. నెక్స్ట్, పపాయ, బొప్పాయి, పైనాపిల్. ఇటువంటి కొత్త రకం పంటలను, భారతీయులకు తెలియని పంటలను, పంట సాగును పోర్చుగీస్ వారు భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్. వాట్ వాజ్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ ఇన్ ఇండియా? పోర్చుగీస్ ఫాలోడ్ Iberian style of architecture. Iberian style of architecture, which gave a path for the foundation of Greco-Roman Gothic style. Gothic style. Gothic అనే ఒక వాస్తు శైలిని ప్రవేశపెట్టడానికి ఆద్యం పోశారు. దీన్ని ఇబేరియన్ శైలి అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ ఇబేరియన్ శైలిలో వీరు నిర్మించిన ఎన్నో నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. సీ హియర్ ద గ్రేట్ చర్చ్ ఆఫ్ గోవా, బామ్ జీసస్ బాసిలికా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బామ్ జీసస్ బాసిలికా అనే చర్చ్ గోవాలో కలదు. సో ఇది ఇబేరియన్ శైలిలో నిర్మించబడింది. ఇబేరియన్, నేమ్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటెక్చర్, ఈజ్ ఇబేరియన్. What is it? Iberian. Note down. Iberian or Gothic style. Indo-Gothic. Gothic style. Gothic style అని ఎందుకు పిలుస్తున్నామంటే the reason is
The Renaissance in the medieval history of the world, or medieval European history, the Renaissance was started. Rebirth or Renaissance or socio-religious reformations are started. So the impact of Renaissance is directly shown on the architecture. So this architecture is also known as Renaissance art and architecture, or Iberian art and architecture, or Gothic art and architecture, or Sen Gupta, very very important. Sen Gupta described the great beauty and glory of Iberian architecture in India, and few monuments based on the Gothic or Iberian style built by Portuguese was Bom Jesus Basilica. So this is the holy mausoleum of the great Fransisco Xavier. We discussed Fransisco Xavier arrived India during the period of Alphanso De Desouza. Right. He promoted Christianity throughout the Indian peninsula and finally died in India, and his preserved dead body or his mummy preserved at Bom Jesus Basilica Church, and this is the beautiful church in Goa. So the tourist attractive site in Goa, చూపురులకు పర్యాటకులకు ఆకర్షించే అత్యంత అద్భుతమైన వాస్తు శైలి ఇబెరియన్ శైలి అనేది ఈ గోవాలోని బామ్ జీసస్ బాసిల్కా అనే చర్చిలో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడే ఎవరి యొక్క మమ్మీ ఉంది? ఫ్రాన్సిస్కో జేవియర్ యొక్క మమ్మీ మీన్స్ ప్రిజర్వ్డ్ డెడ్ బాడీ. సో ద మమ్మీ ఆఫ్ ఫ్రాన్సిస్కో జేవియర్ is preserved at Bom Jesus Basilica. So attractive site in Goa. ఎప్పుడైనా గోవాకి పర్యటిస్తే తప్పనిసరిగా ఈ బామ్ జీసస్ బాసిలికా చర్చ్ని సందర్శించుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెయింట్ క్యాథడ్రల్ చర్చ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద నోటబుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇబేరియన్ ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ Aquada at Goa. Next Magos at Goa. These are the important beaches or forts. Beach forts were built by Portuguese in the Iberian architectural style. Okay, ఇందులో ఇటుకలను ఉపయోగించారు, and wood was used as a principal material in this architecture, and different types of arches were designed beautifully, and long windows and arches were used in this Iberian architecture. కూసుగా పొడవైన ఆర్చులను వీటిలో ఉపయోగించడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్కిటెక్చరల్ బ్యూటీ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ ఇన్ ఇండియా.